హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్. నేను మీ ఆర్కే సార్. సో గైస్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల విడుదలైనటువంటి స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మెగా టెస్ట్ సిరీస్ని మన యాప్లో లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. జస్ట్ 299 రూపీస్కి మొత్తము 7,000కు పైగా ఎంసీక్యూస్ని ఆల్రెడీ చాప్టర్ వైజ్గా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అప్డేట్ చేయడం జరిగింది. ఎన్నిసార్లైనా మీరు ప్రతిరోజు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు. వాటితో పాటుగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఎంసీక్యూస్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేశామండి. మరి దివాళీ ఆఫర్ సందర్భంగా 599 ఉన్నటువంటి కోర్స్ని జస్ట్ 299కి అందిస్తున్నాము, గమనించాలి. ఇంకా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్ కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే షేర్ చేయండి. సో మన యొక్క యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి, తప్పకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ చేయండి, మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్ని ప్రొవైడ్ చేయడము యాప్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడము జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మన టెస్ట్ సిరీస్ ఉండే విధంగా చూసుకోండి, మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్. ఈ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా 9th యూనిట్ అయినటువంటి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పైన క్లాస్ 1 చూసామండి. ఈ టాపిక్ పైన ఇప్పుడు క్లాస్ 2 అయితే చూడబోతున్నాము. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు, బట్ లైక్ చేయడం లేదు. లైక్ చేయండి, మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకేనా? నెంబర్ 1 చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హౌ డూ దే కాంట్రిబ్యూట్ టు అండర్స్టాండింగ్ హెల్త్ మెసేజెస్? అంటే ఆరోగ్య విద్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలాంటి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా? సరైన సమాధానం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి. క్లారిటీ, కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఎంపతి, ఈ 3 కూడా హెల్త్ కమ్యూనికేషన్లో చాలా చాలా ముఖ్యమైనదండి. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ వివరాలు చూద్దాం. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ clarity, consciousness and empathy. These components ensure that health messages are easily understood and relatable, facilitating better comprehension and engagement from the audience. Important question andi. Okay, next one. In what ways can the use of visual aids enhance the learning experience in a health education? In what ways can the use of visual aids enhance the learning experience in health education? Answer option B and D. By simplifying complex information. By simplifying complex information. Chuddam. Visual aids such as charts, diagrams and videos simplify complex information, making it easier for learners to understand and retain key concepts. They can also make learning more engaging and interactive. Important question andi. Okay, next one. How can the principles of adult learning theory be applied in a designing health education program? అంటే ఆరోగ్య విద్యా కార్యక్రమాలను రూపొందించడంలో పెద్దల విద్యా సిద్ధాంతం యొక్క సూత్రాలు ఎలా అన్వయించవచ్చు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అండి. By considering the experience and self-direction of adult learners. ఏంటండి? By considering the experiences and self-direction of adult learners. చూద్దాం. Applying adult learning theory in health education means recognizing that adult learners being their experience and required self-direction in their learning process. So programs that respect these principles are more like to be effective. Important question andi. Okay, next. What is the significance of developing culturally relevant health education materials? What is the significance of developing culturally relevant health education materials? Answer, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? Answer option B అండి. It ensures that the material resonate with the target audience. It ensures that the materials resonate with the target audience. Important question andi. Next one. Culturally relevant materials are essential as they resonate with the values, beliefs and practices of the target audience. This enhances understanding and encourages engagement, making health education more effective. Important question andi.
Next one. How does the social environment influence individual health behavior and attitude? ఓకేనా, హౌ డస్ ద సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సామాజిక పరిసరాలు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్య వ్యవహారాలు మరియు అభిప్రాయాలను ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఓకేనా, హౌ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండివిజువల్ హెల్త్ అండ్ బిహేవియర్ అండ్ యాటిట్యూడ్. ఆప్షన్ బి అండి, ఇట్ షేప్స్ నార్మ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాయిసెస్. ఇట్ షేప్స్ నార్మ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాయిసెస్. The social environment play a significant role in shaping norms, values, and behaviors regarding health. It influences individual choice and can either promote or hinder healthy behaviors. Important question అండి. Next one. What challenges do health educators face in addressing health literacy among diverse populations? What challenges do health educators face in addressing health literacy among diverse populations? Important. Answer option B అండి. So, varying levels. Okay, varying levels of understanding and education. చూద్దాం వివరాలు. Health educators face challenges related to varying levels of understanding and education among diverse populations. This can complicate efforts to communicate health information effectively and ensure that is accessible to all. Okay na? Important question andi. Next one. How can health educators measure the impact of their educational interventions in communities? How can health educators measure the impact of their educational interventions in కమ్యూనిటీస్? అంటే ఆరోగ్య విద్యావేత్తలు వారి యొక్క విద్య ముడి పరిహారాల ప్రభావాన్ని సమాజంలో ఎలా కొలుస్తారు? ఇంటర్వెన్షన్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి, బై కండక్టింగ్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అసెస్మెంట్స్. బై కండక్టింగ్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ అసెస్మెంట్స్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ వివరాలు చూద్దాం. Conducting pre and post interventions assessments allow health educators to measure challenges in knowledge, attitude, and behaviors among community members. This data is crucial for evaluating the effectiveness of educational interventions. Important question adi. Crucial for evaluating the effectiveness of educational interventions. Next. What strategies can be employed to reduce stigma? Okay, stigma associated with mental health issues in health education programs. What strategies can be employed to reduce stigma associated with mental health issues in health education programs? Answer option A and D. Promoting open conversations about mental health. Promoting open conversations about mental health and important question. Okay, చూద్దాం. Promoting open conversations about mental health can help to reduce stigma and encourage understanding among participants. Addressing misconceptions and providing accurate information is a key to changing perceptions. అంటే మానసిక ఆరోగ్యము పై తెరిచిన చర్చలను ప్రోత్సహించడము, నిందను తగ్గించడంలో మరియు పాల్గొనే వారిలో అర్థం పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. అపోహలను పరిష్కరించడం మరియు ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించడం అర్థాలను మార్చడానికి ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ వాట్ వేస్ కెన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ బీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెట్టింగ్స్? ఇన్ వాట్ వేస్ కెన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ బీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెట్టింగ్స్? ఆన్సర్ option B and D. By providing continuous training for healthcare workers. By providing continuous training for healthcare workers. వివరాలు చూద్దాం. Providing continuous training for healthcare workers ensure that they are equipped to deliver health education effectively. Okay, in primary healthcare settings, this integration is crucial for promoting overall health and well-being.
ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికులకు నిరంతర శిక్షణ అందించడము, ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సెట్టింగ్స్లో ఆరోగ్య విద్యను సమర్థవంతంగా అందించడానికి వారికి సామర్థ్యం కల్పిస్తుంది. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మరియు సంక్షేమాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. వాట్ రోల్ డూ a partnership with the community organizations play in the success of health education initiatives? What role do partnerships with the community organization play in the success of health education initiatives? Answer option B and it fosters resources sharing and collaboration. It fosters resources sharing and collaboration. Partnership with the community organizations fosters resources sharing and collaboration, enhancing the reach and effectiveness of health education initiatives. These collaborations can also help address specific community health needs. సామాజిక సంస్థలతో భాగస్వామ్యము వనరులను పంచుకోవడానికి మరియు సహకారాన్ని పెంపొందిస్తుంది. ఆరోగ్య విద్యా ప్రయత్నాల చేరిక మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. How can the use of social media be harnessed? Okay, how the use of social media be harnessed for effective health education and communication? Okay na, important చూద్దాం. Option B and by engaging audience through interactive content. By engaging audience through interactive content చూద్దాం. Engaging audience through interactive content on social media can enhance health education efforts by reaching a wide audience and facilitating two-way communication. This method encourages participation and sharing the accurate information. Important question andi. Okay, next one. What challenges do health communicator face when addressing health disparities? Okay, disparities in marginalized communities. What challenges do health communicators face when addressing health disparities when in marginalized communities? Answer option B and limited access to resources and information. ఏంటండి? Limited access to resources and information. Limited access to resources and information in marginalized communities poses significant challenges for health communicators. This can hinder their ability to effectively address health disparities and provide necessary support. Okay, important andi. Next one. How does the use of culturally appropriate communication? What does the use of culturally appropriate communication techniques to improve health education outcomes? అంటే సాంస్కృతికంగా సరైన కమ్యూనికేషన్ పద్ధతుల ఉపయోగము ఆరోగ్య విద్యా ఫలితాలను ఎలా మెరుగుపరుస్తాయి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి. బై ఫాస్టరింగ్ ట్రస్ట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. బై ఫాస్టరింగ్ ట్రస్ట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. Culturally appropriate communication techniques fosters trust and understanding between health educators and their audience. This can enhance the effectiveness of health education and promote better health outcomes. Okay, next one. What are the implications of incorporating behavioral change theories into health education programs? What are the implications of incorporating behavioral changes theories into health education program? Option B and it enhances understanding of behavior change process. It enhances understanding of behavior change process. Important and vivaran chuddam. Incorporating behavioral change theories into health education programs enhances understanding of how individuals change behaviors. This knowledge can guide the development of more effective interventions. Okay, important. Next one. How can community engagement be effectively integrated into health education initiatives? How can community engagement be effectively integrated into health education initiatives? Answer option B and by conducting needs assessments and
ఇన్వాల్వింగ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. చూద్దాం. కండక్టింగ్ నీడ్స్ అసెస్మెంట్స్ అండ్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వింగ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఇన్ ద design and implementation of health education initiatives ensures that programs are relevant and effective. This approach fosters ownership and commitment among participants. సో గాయస్, ఇది రోజుకు సంబంధించినటువంటి చాలా ముఖ్యమైన క్లాస్ అండి. సో ఈ రోజుతో మరి ఈ యొక్క యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ యూనిట్తో మళ్ళీ మనము క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే, సో యూస్ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే చివరి వరకు చూసిన వారు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయడం మాత్రము మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాల్యుబుల్ సపోర్ట్. అంతేకాకుండా మన యాప్లో మనం లాంచ్ చేసినటువంటి స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన మెగా టెస్ట్ సిరీస్ని ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎగ్జామ్ దగ్గర పడుతున్న కొలది ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్ట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.